Dear folks, welcome to his American English Center. Take a book. We have come here to the Baron Zancook, video number 30. Dear folks, what you're going to see is the sound of the goat, the sound of a lamb, the sound should be produced. This is a vowel sound, one of the vowel sound. Here, reading the sound, is a tense it is a squaw, So here, coming here to saying tan man. How do you say tan man? See, for example, a fashionably, the A should sound as the fashionably tan man sat casually at the bat stand. A fashionably tan man sat casually at the bat stand, lashing a handful of practice bats. What do you mean by that? It's a cricket bat. He was just practicing, right? The manager, a crabby old bag of bones. What do you mean by crabby bag of bones? Crabby old bag of bones. Old bag of bones means it's like a bag with all bone, means old man, right? He's not steady. Passed by and laughed. The old man passed by and he laughed. You are about average. So your batting is about average. Jack, the boy's name is Jack. So the old man says, you are about average, Jack. Can't you lash faster than that? Can't you bat faster than that? Jack had enough. Jack had enough means he was tired. So he clambered to his feet. So once again he come to his feet and lashed bats faster than any man had ever lashed bats. So he started batting faster and faster. As a matter of fact, he lashed bats so fast. As a matter of fact, he hit the bat so fast that he seemed to dance. So he was looking as if he's dancing. The manager was aghast. The manager was surprised, shocked. Jack, you are a master bat lasher. So he said, Jack, you are a master bat lasher means what? In lashing the bats, hitting the bats, you are a master. He gasped. Gasped means what? He's leaving his breath faster. Satisfied at last, Jack sat back and never lashed another bat. So he was just satisfied and he's not hitting the bat once again. So a fashionably tan man sat casually at the bat stand, lashing a handful of practice bats. The manager, crabby old bag of bones, passed by and laughed. You are about average, Jack. Can't you lash faster than that? Jack had enough, so he clambered to his feet and lashed bats faster than any man had ever lashed bats. As a matter of fact, he lashed bats so fast that he seemed to dance. It looks as if he's dancing. The manager was aghast. Jack, you are a master bat lasher, he gasped. Satisfied at last, Jack sat back and never lashed another bat. You got it, sir? So all these sounds are just to make you to get practiced. Sound vowel. It is a tense vowel. Now you are coming here. Above A, two dots are there. It is pronounced as right? So, a lad of lang hats walks in the garden. So this is the topic here. John. You don't say Joan, you say John. After vowel is consonant H is there, so you say John. Was not. Note. You don't say note, it is not. Not. Sorry. You don't say sorry, you say sorry. So John wasn't sorry when the boss called off the walks in the garden. So John wasn't sorry when the boss called off means what? Boss cancelled his walking in the garden. Obviously, very clearly, obviously, you don't say obviously, you say obviously. To him, to John, it was awfully hot. It's very hot. Awfully hot means what? Very hot, summer. And the walks were for too long. So walking is quite long. He had not thought that walking would have caught on the way it did. He never thought walking would be so tiresome. And he fought. You don't say foot,
You say fought, and he fought the policy from the onset. So he was against the policy. At first he thought he could talk it over at the law office. He thought, okay, let me talk to the law office and have it quashed. Quashed means what? Cancel that walking exercise or policy. But a small obstacle. Obstacle means what? Something. It comes in between. Halted that thought. It stopped his thought. The top lawyers, the top lawyers, the top, you don't say top, you say top lawyers, always bought coffee at the shop across the lawn, and they didn't want to stop on John's account. So John's problem was not of his politics, but of his policy. He resolved the problem by bombing the garden. So he just bombed the garden, right, sir? It's a funny exercise. Okay, now you have to produce the sound ah. John wasn't sorry when the boss called off the works in the garden. Obviously to him it was awfully hot and the works were for too long. He had not thought that working would have caught on the way it did. And he fought the policy from the onset. At first he thought he could talk it over at the law office and have it quashed. But a small obstacle halted the thought. The top lawyers always bought coffee at the shop across the lawn, and they didn't want to stop on John's account. John's problem was not of his politics, but of his policy. He resolved the problem by bombing the garden. So next is means on sound. You just poke it in your stomach, you get a sound. It's a squaw vowel. What must the sun above wonder about? What is the sun above? What must the sun above wonder about? The sun is there. What it be wondering about? It just some pundits, pundits. Who are the pundits? Who predicts the future? Some pundits. See, some. You don't say so. Some. The O sound is ah. Some. Pundits. U sound is ah. Pundits propose that the sun wonders unnecessarily about sundry and assorted conundrums. So, sun above in the sky, it just thinks about, wonders the unnecessary problems happening in the earth. One cannot, one. You don't say one, it's one. You say squaw. One cannot but speculate what can come of their proposal. It wasn't enough to trouble us, but it was done so underhandedly, so without knowledge, secretly, that hundreds of sun lovers, who are the sun lovers? People who love to watch the sun and pray God, think sun as a god, rushed to the defense of their beloved sun. So they came in support of sun. None of this was relevant on Monday, however, when the sun burnt up the entire country. So this is sound. All the vowels are pronounced as These vowels are pronounced as a. These vowels are pronounced as a. These vowels are pronounced as You got it, sir? Are you clear about it? Yes, sir. I request this gentleman to come forward. One of you to come forward. Yes, you can come here. Just give this speech. You have to give this speech. You are supposed to give this speech. Right, sir? Let us start. Just a lamb shouting. Sound. Yes. A tan man, a fashionably tan man, sat casually at the bat stand, lashing a handful of practice bats. The manager, a crabby pullback of bones, passed by and laughed. "You are about average, Jack. Can't you lash faster than that?" Jack had enough, so he clambered to his feet and lashed bats faster than any man had ever lashed bats. As a matter of fact, he lashed bats so fast that he seemed to dance. The manager was aghast. "Jack, you are a master bat lasher," he gasped, satisfied at last. Jack sat back and never lashed another bat. Yes, good, good, very good. Please sit down. Yes, you, madam.
Ah sound. Ah sound. John. Ah. John was not sorry Keep the mic when closer. John was not sorry when the boss called off the walks in the garden. Obviously, Obviously. You have to pull it obviously, out. to him, it was awfully hot, and the walks were far too long. Far too long. He had not thought that See, walking whenever you get had not, you have to say hadn't. hadn't Was not, wasn't. He hadn't thought. Ah, he thought. hadn't thought that walking would have got on the way it did, and he thought the policy from the And he onset. fought the policy. Fought the policy from the onset. At first, he thought he could talk it over at the law office. Pull that word. You have to, it is a tense. Law office. Law office, and have it Quashed. quashed. But Quashed. but a small small Obstacle means sorry, what? sir. Hindrances. Okay, All sir. Obstacle problems. halted that thought. The top lawyers always bought coffee at the shop. How do you not coffee? Cafe. Cafe. Cafe at the shop At across the shop. Cross. All you have to pull that vowels into shop ah. across the land. Across the Lawn. what is that? Lawn. Lawn. What do you mean by lawn? Lawn Ah? was Grass. The grass. grass. Bed. Okay. lawn, and they Turn the other side. Turn this side. and they didn't want to stop on John's account. John's problem was not office politics, but office policy. He resolved the problem by bombing the garden. Yes. Next is squaw. Ah. What must the sun above wonder about? Some Pandit proposed that the sun wonders unnecessarily about sundry and asserted condoms. One can't but speculate what can come of their proposal. It wasn't enough to trouble us, but it was done so underhandedly that hundreds of sun lovers rushed to the defense of their beloved sun. None of this was relevant on Monday, however, when the sun burned up the entire country. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நண்பர்களே, உயிரெழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது? 5. சத்தங்கள் எத்தனை இருக்கிறது? சத்தங்கள் உயிரெழுத்துக்களுடைய சத்தங்கள் 14. நெடில் உயிரெழுத்து, குறில் உயிரெழுத்து, அரை உயிரெழுத்து. நெடில் உயிரெழுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு சொல்லுவோம், ஈ என்று சொல்லுவோம், ஐ என்று சொல்லுவோம், ஓ என்று சொல்லுவோம், யூ என்று சொல்லுவோம். அடுத்தது என்ற ஒரு உயிரெழுத்து சவுண்ட் என்ன? ஏ. அடுத்தது ஆ என்ற ஒரு உயிரெழுத்து, ஏ என்ற ஒரு உயிரெழுத்து, ஆ என்ற ஒரு உயிரெழுத்து. ரைட்டா? ஏவை ஏவாத்தான் சொல்கிறீங்க. ஆன்னு ஒன்று இருக்கா வார்த்தையில் ஆங்கிலத்தில், அது ஒரு உயிரெழுத்து சத்தம். ஆ. ஆக ஆ, ஏ, இ, ஐ, ஓ, யூ என்று நெடில் உயிரெழுத்துக்கள். என்ற சொல்லக்கூடிய நெடில் உயிரெழுத்து, ஆ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நெடில் உயிரெழுத்து. ஆவ், டவுன், ஆவ், காவ், டவுன், அவுன், டவுன் என்று சொல்கிறோம். ஓ டபிள்யூ சத்தமெல்லாம் அவு என்று ஒரு சத்தம் வருகிறது. ரைட்டுங்களா? அடுத்தது ஆ என்ற ஒரு நெடில் உயிரெழுத்து. இன்னொரு மிக மிக முக்கிய உயிரெழுத்து பார்த்தீங்கன்னா குரில். குரில்னா என்ன? ஏ, இ, ஐ, ஓ, யூ, அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அதுதான் குரில் உயிரெழுத்து. இங்கே வருது. இப்போ ஒரு கையை வயிற்றில் அடி வயிற்றில் அப்படி குத்துனீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சவுண்டு. அந்த உயிரெழுத்துக்கள் எல்லாம் அந்த சவுண்டு வர வேண்டும். இந்த என்ற ஆடு கத்துவது போல சத்தமிடக்கூடிய அந்த உயிரெழுத்து சத்தங்கள் எங்கெங்கு வருகிறது? இங்கே பாருங்க. ஃபேஷனபிள் ஒரு நவநாகரிக டேன் மேன். டேன் என்றால் என்ன?
பொதுவாக வெயிலில் காய்ஞ்சால் உடலெல்லாம் கருத்து விடுகிறது. அந்த டேன் மேன் ஒரு நாகரிக ஒரு மாநிறத்தினால் sat casually at the bat stand and வருகிறது சத்தம். ஒரு பேட் ஸ்டாண்ட் என்றால் என்ன? இந்த கிரிக்கெட் மட்டையை வைக்கக்கூடிய இடத்திலே கீழே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் ஒரு மனிதர். லேஷிங் a handful of practice bats. லேஷிங் என்றால் என்ன? பந்தை அடித்து கொண்டிருக்கிறார். தி மேனேஜர் என்று வருகிறது. தி மேனேஜர் மேலாளர் a கிராபி என்றால் என்ன? ஒரு முட்டைக்கோஸ் மாதிரி ஓல்ட் பேக் ஆஃப் பேர்ன்ஸ். வயதான மனிதர்களை, தடுமாறி நடக்கக்கூடியவர்களை ஓல்ட் பேக் ஆஃப் பேர்ன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். எலும்பு துண்டுகளை மூட்டையாக வைத்தது போல பாஸ்ட் பை அண்ட் லெஃப்ட், அந்த வழியாக சென்று அவர் சிரிக்கிறார். இந்த பையன் வந்து கிரிக்கெட் மட்டையை வைத்து கொண்டு அடித்து கொண்டு இருக்கிறார். யூ ஆர் ஆவரேஜ் பேட். நீ சுமாராகத்தான் அடிக்கிறார், பேட் அடிக்கிறார். ஜாக், அந்த பையன் பேர் ஜாக். இந்த மட்டையை வைத்து அடித்து கொண்டு இருக்கிறவன். கேன் யூ லேஷ் ஃபாஸ்டர் தென் தியேட்? இதை விட வேகமாக கிரிக்கெட் மட்டையை அடிக்க முடியாதா உன்னால்? Jack had enough. ஜாக்குக்கு போதும் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா so he clambered to his feet and lashed bats faster than any man. ஆக ஜாக் என்ன பண்ணா? மட்டை அடிக்கிறான், யாருமே அடிக்காதபடி. and ever lashed bats, அடிக்காத அளவு மட்டையை அடிக்கிறான். as a matter of fact, உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் இங்க பாருங்க, fact matter, he lashed bats so fast that he seems to dance என்று சொல்லிக்க சவுண்ட் வருகிறது. அவன் மட்டை அடிக்கும் கூடிய விதத்தை பார்த்தால் அவன் ஆடுவது போன்று தோன்றியது. The manager was aghast. அந்த மேலாளர் ஆச்சரியப்பட்டார். ஜாக், அவர் சொல்கிறார், ஜாக், you are a master bat lasher. நீ மட்டையை அடிப்பதில் நீ ஒரு மாஸ்டர். He gasped. அவர் மூச்சு வாங்குகிறார். Satisfied at last, திருப்தி அடைந்து விட்டான். Jack sat back. Jack பின்னாடி உட்கார்ந்தான். And never lashed another bat. இன்னொரு மட்டையை அடிக்கல. ஆக இந்த சவுண்டு, ஏ சவுண்ட் எல்லாம் இங்கே வரக்கூடிய அந்த உயிரெழுத்தெல்லாம் என்ற ஒரு சத்தம் வர வேண்டும். அடுத்து ஏக்கு மேலே 2 புள்ளி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஆ என்று வருகிறது. ஏ இல்லை, ஆ சவுண்டு. ஏ சவுண்டு சொல்லக்கூடாது, ஆ சவுண்டு. இங்கே ஓ இருக்கிறது, அது ஓனா ஓன்னு தான் சொல்லணும், ஜோன்னு சொல்லக்கூடாது. மலையாளிஸ் எல்லாம் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே ஜான் வாஸ் நோட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது, நாட் ஆ சவுண்டு வருது. சோரின்னு சொல்லக்கூடாது, சாரி. when the boss அந்த ஓ சவுண்டு ஏ ஆக மாறுகிறது. called off the walks in the garden. ஜான் வந்து ஃபீலே பண்ணல. அவனுடைய முதலாளி என்ன செஞ்சார்? இன்னைக்கு நடைப்பயணத்தை நான் நிறுத்தி விடுகிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது ஜான் வந்து கோபப்படவில்லை. ஆப்வியஸ்லி இல்லை, வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு, டு ஹிம், ஜானுக்கு, இட் வாஸ் awfully hot. ரொம்ப கடுமையான வெயிலாக இருக்கிறது. and the walks were far too long. நடைப்பயணம் என்பது நீண்ட தூரமாக இருக்கிறது. he had not thought that walking would have caught on the way. ஆக இந்த பொழுதுபோக்குக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த வாக்கிங் என்பது ஒரு தடையாக அவனுக்கு தோன்றுகிறது. and he fought the policy from the onset. அவன் இந்த ஃபாட்னு என்ன, இந்த நடைப்பயணம் செய்வதை அவன் எதிர்த்தான். at first he thought he could chalk it over at the law office. ஆரம்பத்தில் இந்த சட்ட ஆஃபீஸில் பேசிடலான்னு முடிவு பண்ணான். and have it quashed என்றால் என்ன, அதை தடை செய்ய வேண்டும். ஆக நடைப்பயிற்சியை தடை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லலாம் என்று இருந்தான். but a small obstacle halted that thought. ஆனால் ஒரு சிறு பிரச்சனை அதை அவனுடைய சிந்தனையை செயலை தடுத்தது. that top lawyers always bought coffee at the shop across the lawn. ஆக சிறந்த வக்கீல்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அந்த நடைப்பயிற்சி செய்கிற பொழுது, லான் என்றால் புல்தரை, அதற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய இடத்திலே காஃபி அருந்துகிறார்கள். and they didn't want to stop on John's அக்கவுண்டை தடை செய்ய விரும்பவில்லை. John's problem was not office politics. ஜானுடைய கொள்கை வந்து ஆஃபீஸ் பாலிட்டிக்ஸ் கிடையாது.
but police office policy resolved the problem by bombing the garden. அவன் என்ன செஞ்சிட்டான், அந்த கார்டனையே பம்பார்ட் பண்ணிவிட்டான். அடுத்தது what must the sun above wonder about. இந்த AEIOUக்கு பதிலாக அந்த சவுண்ட் வர வேண்டும், உயிரெழுத்துக்கள். Some pundits propose that the sun wonders unnecessarily about the sundry and assorted conundrums. சில பண்டிட்டுகள் என்றால் என்ன, who are the pundits, புரோகிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் இந்த சூரியனுக்கு தேவையில்லாத குழப்பங்களை உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். One cannot but speculate. ஒன்று நினைக்கலாம், speculate என்றால் என்ன, ஊர்ஜிதம், ஊகம். What can come of their proposal. our proposal இருந்து என்ன வரும். It wasn't enough to trouble us, but it was done so underhandedly. அது திரைமறைவாக செய்யப்படுகிறது. That hundreds of sun lovers rushed to the defense of their beloved sun. நூற்றுக்கணக்கான சூரியனை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் செல்கிறார்கள். None of this was relevant on Monday. திங்கட்கிழமை இது பொருந்தாது. However, when the sun burnt up the entire country, ஒன்ற நாட்டையே எரித்து விட்டது, அந்த அளவு வெயில். ஸோ நண்பர்களே, உயிரெழுத்து என்ற ஒரு சவுண்டு, உயிரெழுத்து ஆ ஆ ஆ என்ற ஒரு சவுண்டு, இன்றைய உயிரெழுத்து குறில் உயிரெழுத்து ரைட். Hope you are able to get it. Thank you very much.